Is it okay? Zvakanaka here? Is it permissible? That's the word. Zvinobvumidzwa here? Ndo izwi racho. To buy, Kutenga, trade, kutengeserana or sell a kana vote? kutengesa vote. I'll re-ask the question. Ndichabvunza mubvunzo zvakare. Is it permissible to buy, trade, and sell votes? Zvinobvumidzwa here kutenga nekutengeserana mavotes? Put your hands up if you think that's okay. Sunzai maoko kana muchunga kuti zviri right. Put your hands up if you think that is immoral or bad. Sunzai maoko kana muchunga kuti izvi hazvisi moral kana kuti zvakatoshata. So, what's your answer question? So, can you, all the term you use, buy, trade, and sell, can we put the word procuration, you know, when you give the authorization to a person to vote on your behalf? If you do a proxy vote, authority yekuti ativhotere and here, you tell ukaita someone proxy vote, to vote according to ukaudza your munhu will, kuti avhote maererano nekuda kwako, then that is then different. zvinhu zvakasiyana. Because that vote Nekuti vote iyoyo that's being executed via proxy kuitwa neproxy is still your vote. ichingori vote yako, that's saka different. zvakasiyana. That's a good Mubvunzo question. wakanaka. Because not many countries allow you to do proxy Nekuti voting. hadzisi nyika dzakawanda dzinokubvumidza kuti uvhoterwe nemumwe munhu. So no one thinks it's acceptable to buy, trade, or sell your Hapana vote. anofunga kuti zvinhu zvinogamuchirika kutenga kana kutengesa vote yako kana kuchinjana. So that means in Saka France, zvinoreva kuti does that happen in muFrance France? zvinoitika here izvo? We've got. So let's put proxy out. We've defined that. Christian's defined that for us. Okay, so it doesn't happen in France. Hazviitiki kuFrance. So, question. Just behind you. Mubvunzo kumashure uko. So it seems to me that some candidate for the election will pay people to vote for them. Vanhu kuti vamuvhotere. Do you speak? Is it what you are talking about? Yes. Yes. So yes, this can be done, but it's not legal. Patricia? Patricia. So police made an investigation on the vote. So it's illegal vote. Saka vote iri illegal. So some people pay some youth to vote in their favor. Okay.
we'll go to you and then we'll move tichaenda over. kwauri then tozofambira mberi. Clara, you didn't Clara, want wanga to usingadi speak? kutaura here? So what I wanted to share, it's the example given by Erika. Kushare muenzanzo wapiwa na Erika. So I always heard that it's a practice. Ndaingoziva kuti zvinhu zvinoitwa. So we are not talking a lot about it, but I always heard that this exists. Hatiwanzi kutaura hedu nezvazvo asi tinongoziva kuti zvinhu zviriko. A few years ago in Guadeloupe, they make even dead people vote. So everyone's spoken about illegal activities. So I don't know what it's like in France, but I know in the UK and in the United States, and I think in most Western democracies, we have entities or organizations called trade unions. Do you know what trade unions are here? Workers' unions. So, in the countries that I've just mentioned, those trade unions have what is called block votes. So they might not have a block vote for the general election. The union has basically. So I'm not saying it happens at the general election. But on the left party in the UK, these labour unions have a lot of power, block votes, to vote for the leader of that political party. So you don't have that in France, I think you said. Because it happens in most places. The trade unions have a lot of political power because they have a block vote. So we think that's wrong. Because you've seen in the newspapers that Biden, it says, is courting, you know, when two couples meet, is courting the unions. As is Trump, because people who belong to a union tend to vote along the union lines. So it's a common practice across the world. And everybody here believes it's wrong. Good. Last question. Who should have a right to vote? Should every citizen have an equal vote? So
we say not children Tati kwete vana because they don't have full rational nekuti capability. havanyatsi kuve ne-rational capability yakakwana. So what about if you have an adult who doesn't have full rational Kana capability? uine munhu mukuru asina rational capability yakazara. Same as the children? Zvakafanana nevana here. So they shouldn't be allowed to Saka vote. vanofana kurambidzwa kuvhota here. Okay, so let me step back. Let me ask Saka simple ndifunze questions. mibvunzo iri nyore. No children Tikati hapana vana because they're not nekuti rational. havazi rational. All adults Ma-adults vese except ones. kusara Okay, we'll start with all adults, kuti yes. va-adults vese hongu. Adults who have some kind of incapacity, Va-adults vane incapacity yeimwe mhando not kwete physical. zviri physical. Should they be allowed to vote? Vanofana kubvumidzwa kuvhota here. Put your hands up if you say Simudzai maoko yes. kana muchiti hongu. Put your hands up if you say Simudzai maoko no. kana muchiti kwete. Okay, so there are people here, the majority Saka pane say, vanhu pano vazhinji vanoti only adults who have proper cognition can vote. vakuru vega vane cognition iri proper ndo vanobvumidzwa kuvhota. Yes? Hongu. Who said no? Ndinoti Who kwete. said everyone can vote? So Christian, just take the mic. Christian, tora mic. You said everyone can Wati munhu vote. wese anogona kuvhota. Take Tora the mic. mic. On voting Musi day, wekuvhota. someone who has just taken heroin Munhu abva kusvuta heroin or alcohol, doro. who doesn't know what they're Asi doing, kubvunza kuti ari kuita sei. should they be allowed to Vanofana vote? kubvunzwa kuvhota here. So it's not something we can control or check. So yes, everybody should have the right to vote. It is something that we can Chinhu control. C'est chatinogona quelque chose que nous pouvons kucontrola. contrôler. The question is, do we want Mubvunzo to? ndeyekuti tiri kuzvida here kuzvicontrola. Because the police control it when you're driving the Nekuti car. polisi inozvicontrola paunenge uchidhraivha mota. You say that's okay. Wati zviri right. So you say you're not allowed to drive a Saka car haufaniri kudhraivha mota. because you're not capable. Nekuti haukwanisi You agree with that. kugara nazvo. But you're saying it's when it comes to running the country, Asi uri kuti kana panyaya dzekurana nyika. any crazy person can Munhu do wese that. anongopenga zvake anogona kuzviita. Out of control. I call it out of Asina control. control. Oh, so you agree then they shouldn't not be allowed Saka to uri vote. kubvumirana kuti havafani kubvumidzwa kuvhota. If we realize that these people haven't got all their cognitive skill, yeah. Ukaona kuti vanhu Okay, havasi so kufunga they can check at the zvakanaka. door. Hongu. If you're high, no Saka voting. vanogona kutarisa padhoo. Kana wakadhakwa hauvhoti. Clara. Clara. I was thinking to another category of people, Vandichifunga rimwe boka revanhu the criminal, akaita senge magororo. people who are in prison. What Vanhu is vari your position on mumajeri. criminals? Ndiudze position yako kune magororo. First, tell us your Tanga position. watiudza position yako.
a vote? Can they vote or not vanogona vote? kuvhota here kana kwete. Oh, you don't have an opinion? Hauna zvaunofunga pamusoro pazvo. Put it close. I haven't found yet the answer, so I'm still thinking about Handisati it. ndaane mhinduro saka Okay. ndichiri kufunga nezvazvo. Patricia? Alright, Patricia. Based upon what Clara just Maererano said, nezvakakutaurwa naClara. alors, is it because of the charge we have against us, Inyaya here their judicial, against isusu. je sais She's pas talking si ça about se dit. convicts, Tikutaura prisoners, people in vanhu prison. vakakonvictwa vari What's your position? mumajere. Position yako ndeyekuti kudii? If they are a criminal record, maybe this will stop them to vote. So you don't Kana think vane criminals should be allowed to vote? Saka haufungi kuti magororo vanobvumidzwa kuvhota here? Shh, sorry. Okay, so she think no, they should not, or maybe by proxy, but she doesn't know. Anofunga kuti I hadn't finished with havafanirwi, her. asi maybe by Il n'a pas proxy fini avec toi, Patricia. Why? Why can't they vote? Mhaka yei Mais vasingavhoti. pourquoi ne peuvent-ils pas voter? Fanny, Patricia, toujours. It's okay. Why can't they Sei vote? vasingabvumidzwi Pourquoi ne kuvhota. peuvent-ils pas voter? So most of the time, the prisoner, Kazhinji vanhu vari mumajere because they are in a jail, I said maybe they lose their nemhaka rights. yekuti vari Yeah, mujere but you're not telling me why. vanoluza marights avo, asi hauna kundiudza kuti nemhaka yei. If they're in Kana vari prison, mujere do they have a right to vane eat? right yekudya here? Yes, Oh, Why? nemhaka yei? You agree they have some Unobvuma kuti rights. vane mamwe marights. Tell me your reason that they can't Ndiudze vote. reason yako yekuti sei vasingavhoti. because they are not reliable. Nekuti They're not what? havavimbiki navo. Reliable. Oui. Oh, well, ben c'est fiable, hein, reliable. Hein. Available. Non, trustworthy, if you prefer. I don't know what that means. Sorry. Oh, trusted. They're not. You don't trust them. Yeah. Hamugoni kuvimba navo. What about if they stole something like a Ko kana car? vakaba chimwe chinhu chakaita kunge mota, So they can't vote saka now. havachagoni kuvhota. What about if they were late on their rent? Kana vakanonoka kubhadhara rent yavo. So I never heard Handisati ndakambonzwa that a person in a jail munhu ari has the right ane to right vote. I'm not yekuvhota. asking what you Handisi heard. I'm kuvhunza asking what you think. zvawakanzwa, ndikuvhunza zvaunofunga. Go ahead. Fambirai mberi. You didn't.
Alors, there is a time that we have some ballot. Pane nguva yatatine The ballot maballot. were put in the Maballot prison, in akaiswa the jail, mujeri muya. and the prisoner Vasungwa vote. vakavhota. And those who are not voted are those who are they haven't got the right to vote anymore. Vasina kuvhota ndevaya vanga vasisina right yekuvhota. Over here. Vajose. Alright, pano apa. So we have an example of a woman Muenzaniso mudzimai in a town, Saint anenge François, ari kutauni yekufrance who hasn't got the right asina to right vote yekuvhota. during a certain time of a length of time. Vangapa kwenguva yakati rebei. So this person cannot vote Munhu anymore. uyu haakwanisi kuvhota zvakare. He's not in jail, but he is not able to vote anymore. Haasi mujeri asi haachakwanisi kuvhota. So based upon the law, the person who are the outcast, Saka My maererano okay, question isn't what the law does. My question is outcast. what you Ini think. handinei nekuti mutemo unoti chii, ndiri kubvunza kuti iwe unofunga chii. What's your Pfungwa opinion? dzako ndedzipi? If you're in prison, you can't vote. Kana uri mujeri haugoni kuvhota. Why? Nemhaka yei? because you have no right anymore. Nekuti hausisina right. They are not free anymore. Hausisina That's, yeah, but kusununguka. that's not an Haisi answer. mhinduro. I'm asking you to give a reason. Funza kuti mundipewo mhaka. They commit something immoral Vakakomita that chinhu they chiri immoral. deprive them of their Vobva right to vavarambidza vote. marights avo So ekuvhota. you think if you do something Saka immoral, tukaita chinhu chisiri moral, you shouldn't be allowed to haufaniri vote. kubvumidzwa kuvhota. Yes, if you are found guilty. Kana It doesn't matter what the ukawanikwa uri crime guilty. is. Hazvina basa here nekuti mhosva Oui. yacho ndeyei. Okay. Ati hongu. Alright, enderera mberi. So my opinion is that everybody should be able to Pfungwa vote. dzangu ndedzekuti munhu wese anofanira kukwanisa kuvhota. So for me, a person who is in prison can vote because it's a human being. Kwandiri munhu ari mujeri What anogona about if they kuvhota. are Ah, incapacitated in nekuti some way? munhu ko kana aine kumwe kusakwanisa kwaanoita nedzimwe nzira. They have a mental Pamwe ane condition, condition or mupfungwa. they don't actually know what's going on Kana around kuti them. havanyatsoziva kuti chii chiri kuitika chakavatenderedza. Yeah. Except those cases, Kusara kwemacases they iwayo cannot, but the havagoni, other, asi yes. vamwe vese vanokwanisa. Anybody Kune here? mumwe Est-ce qu'il y a zvakare quelqu'un de ce côté qui veut dire quelque chose? No? Okay. So I think that prisoners, sick people should be have somebody who represents them to vote on their behalf. vavavhotere pachinhambo chavo. But that's just a proxy Asi vote. ingori proxy vote kai. So you're saying you think they should be Saka allowed to uri kuti vote? vanofanira kubvumidzwa kuvhota here.
Alright. Okay? So do we all Saka tese agree tinobvumirana here if you go to ukaenda university kuyunivhesiti and you study a lot, wodzidza zvakanyanya you become a doctor, wova dhokotera or you don't go kana to kuti college, hautoendi kucollege you do zvachose not go to college, hauendi kucollege ikoko and you work at woshanda McDonald's, kumacdonalds, do you think they should have equal salary? unofunga kuti vanofanira kunge vaine salary yakafanana here? A doctor and a McDonald's worker. Dhokotera nemunhu anoshanda Should they receive the kumacdonalds same vanofanira reward? kuwana mubayiro wakafanana here? No. Kwete. So if someone Saka says, munhu I'm akati going to inini study ndichadzidza what all the political parties are kutaurwa saying, nemapolitical party ese aya, and I'm going to be diligent about my decision, ndichashingirira nesarudzo yangu, compared to someone who says, ndichikompera nemunhu anoti I hate my country, ndinovenga nyika yangu, I'm just going to mess around and cause problems. ndichangokanya-kanya ndokonzeresa matambudziko. So their view on civil society is completely Saka different. muono wavo kucivil society wakatosiyana. One cares and one doesn't Umwe ane care. hanya, umwe haana hanya. However you were to measure that, Sinei nekuti uchazvimesha uchidii, do you think their vote should have equal status? unofunga kuti mavhoti avo anofanira kunge aine status yakafanana here? Or should you Kana say kuti unofanira kuti the person who's serious about munhu ari voting, serious nemaererano nezvekuvhota, their vote should count for more than the person who messes around with the voting vhoti yake system? inofanira kukaunta zvakanyanya than munhu uyu anongokanya-kanya zvekuvhota. You've already answered that question because you already before says everyone should have an equal vote. Matopindura mubvunzo iyoyo nekuti matotaura kuti munhu wese anofanira kunge aine equal vote. But I'm not sure if people realize the consequences of that, Asi handizivi kuti vanhu vanoziva here maconsequence ezvinhu izvi, because I hear many of you say, nekuti ndiri kunzwa vanhu vakawanda venyu vachiti all those people in America on the vanhu vese right, kuamerica vari kuright, what's wrong with them? chii chinombovanetsa? Don't they think? Havafungi here? How can we be making these decisions? Vanoita madecisions aya And we sei? view them in a way Vavatarisa nenzira that they shouldn't have equal yekunge opportunity havafanira kunge vaine opportunity yakaenzana to vote, yekuvhota, because most of you think they're making silly nekuti decisions. vakawanda venyu vanofunga kuti vari kuita sarudzo dzisiri idzo. Eric, not about that, you had a different point. Pfungwa yakasiyana. No? Kwete. So, do we all think everyone's vote should be Saka equal? tinofunga here tese kuti vhoti yemunhu wese inofanira kunge yakaenzana, Because there are some people who just aren't serious about what they're nekuti voting kuna vamwe for. vanhu vasiri serious nemaererano nekuti vari kuvhotera chii. They say, I like Vanoti him ndinofarira uyu because he's so kuti handsome. akanaka chaizvo. Should someone like that be allowed to have an equal vote? Munhu iyoyo anofanira kubvumidzwa here kuva ne-equal vote? That's my question. Mubvunzo wangu. Easily. You require everybody to do 5 hours of online study, and if they fail the Mukati. test, they're not Munhu allowed to wese vote. ngaite 5 hours online study, vakafoira test havabvumidzwi kuvhota.
the system's already in place system yacho itori for muplace citizenship. yecitizenship. If you want to become a French citizen, you have to pass Kana some uchizoita tests. French citizen unofana kupasa mamatest. It's easily done. Zvinoitwa zviri nyore. So it's not about the logistics of how you do it, Haisi it's about the logistics rightness or yekuti wrongness of it. uchazviita sei, ndeyekuti zvakanaka here kana kuti zvakaipa. Okay? So this association, Saka this association, someone walks in from the street, says, I want to munhu join. anobva kumustreet ongoti ndodawo kujoina. You'd say, Munoti what? What would you say? You have to pass some entrance Munofana exam. kupasa ma-entrance exam. If you don't see things the right Kana way, usingaoni zvinhu nenzira yakanaka, we're not letting you participate. hatisi kukuita kuti uparticipate. If you do it at one level, Ukazviita pa1 level, you have to be able to do it at all unofana levels. kugona kuzviita pamalevel ese. Most of us have these ideas about righteousness or what's honorable. Vanhu vese vane pfungwa dzimwe What is maidea honorable? ekuti zvirighteousness chii kana kuti zvii zviri honorable. Like one person, one vote. Sekuti munhu mumwe chete, vhoti imwe chete. But you don't really live Asi that way. hamunyatsi kurarama nenzira iyoyo. You think differently. Munofunga zvinhu zvakasiyana. Your religious club, Muri club your association, whatever you call it, association yenyu ungada kuzvidaidza muchiti kudii, you don't operate that way. hamuopareti saizvozvo. And yet, when we come to Asi voting, patinouya kukuvhota, we have what we think are these high moral tine principles, zvatinofunga pamusoro peatinozi ma-high moral principles. and it ends up leading to very strange results. Zvinopedzisira zvaakuzotisvitsa kune mamwe ma-results ari strange. So, I'm going to introduce. No, I'll do it in my next presentation because we've run out of Saka time. ndichaintrodusa ndichaisa mupresentation inotevera nekuti nguva ndo yapera. So today Saka nhasi we spoke about 6 taura questions, nezvemaquestion and most of us agreed with the vanhu questions, vakawanda vabvumirana nemibvunzo iyi. but we ended up seeing that sometimes we actually changed our opinions. Asi tapedzisira tagona kuti dzimwe nguva tatoshandura kufunga kwedu. What I wanted us to see Zvandaida kuti tione is that this idea of one person, one kuti vote, pfungwa iyi yekuti munhu 1 vote 1 that we think is the bedrock of democracy, yatinofunga kuti ndiyo hwaro hwedemocracy, of Western hwaro civilization, hwecivilization yekuwest, is not as straightforward as we might haina think. kunyatsoti twasa sezvatinogona kufungidzira. And just because a country has chosen to do something a certain Nemhaka yekuti way nyika yangosarudza kuita chimwe chinhu neimwe nzira, does not make it right. hazvirevi kuti ndizvo zviri right. And I think as a Nofunga kuti movement, semovement we should be open about examining and reviewing how different countries vote. tinofanira kunge tiri open pakuexamina nekuongorora patsva kuti nyika dzakasiyana-siyana dzinovhota And we sei. should have our moral compasses set Tinofanira kunge correctly. tiine moral compass yedu yakagadzirwa zvakanaka, If it's our religious kana duty. ririro religious duty redu. So there are some issues surrounding voting that we're familiar with, Pane dzimwe nyaya dzakatenderedza nyaya dzekuvhota dzatinoziva nezvadzo, like proportional representation, dzakaita sekumarepresentation ari proportional, the two-party system that most countries have, system ye2 party iyo nyika dzakawanda dziinayo, strategic or tactical voting, kuvhota kune strategy kana kune matactics. that so I think you're all familiar with Ndofunga kuti that. vose munoziva izvozvo. Some countries like France have a 2-round voting Dzimwe system, nyika dzakaita kunge France dzine voting system ine maraundi maviri, and that system is based upon
in English they call it the instant runoff voting system, system iyi iri which based basically upon means muchirungu inonzi instant run off voting system. you have this Inongoreva vote kuti and the top people win and everybody underneath gets une vote excluded. iyi vanhu vari pamusoro vanobva vahwina, vanhu vese vari pazasi vanobva vava excluded. Then you have a second Koita vote vote yechipiri based upon the people that passed the first maererano one. nevanhu vapasa pekutanga. And how righteous or how correct is that system? Iyi yakanaka here zvakadii kana kuti iri correct zvakadii? Now, a lot of research has been done on this subject of voting. Research yakawanda yakaitwa panyaya idzi dzekuvhota. Sure. Before you answer the question, if you get the Usati microphone, wapindura mubvunzo kana wane I'm just going to microphone. make this last point, last question, then we're going to nguva close. yekupedzisira, then toita mubvunzo wekupedzisira tovhara. I just want to put this in the record Ndoda now. kungozvisa murekodi izvezvi. I'll write it on my pad. Ndichazvinyora papad yangu. This is a statistical term, a term that's used in statistics, which is a branch of mathematics. Iyi kutaura kwestatistics kunoshandiswa branch remaths kustatistics. The word is Bayesian. I might pronounce it Vara incorrectly. nderekuti Bayesian, ndogona kunge ndari pronounce zvisiri It's izvo. called Bayesian regret. Inonzi Bayesian regret. And we know what the word regret Tinoziva means. vara rekuti regret rinorevei. And they can measure, mathematicians, Ivo mathematician vanogona kumhezha all the different types of voting systems that there are in the world, mavoting systems ese matypes ariko munyika dzese. and which ones produce the most regret and which one produces the least Uye regret. ndeipi yakaprodusa maregret akanyanyisa, ndeipi yakaprodusa regret shoma shoma. Regret means Regret happiness. zvinoreva mufaro. When you ask people, are you happy with the results? Paunobvunza vanhu kuti munofara here nemaresults aya. This statistic mathematical modeling Iyi modeling yemaths yekustatistics, Bayesian statistics yeBayesian statistics iyi can accurately predict which ones give more happiness and more sadness. inogona kutipa zviri accurate kuti inotipa mufaro wakawanda ndeipi, inotipa sadness yakawanda ndeipi. And just an example of that, Semuenzaniso weizvozvo the two pane extremes. maextreme maviri. If you have a random Kana winner, uine munhu anohwina ari random, put everybody's name in a box and you just take the first ticket out and that's the ungoisa winner. zita remunhu wese mubox ukangonhonga rawanhonga iroro ndiye ahwina. That produces the most regret. Izvi zvinoprodusa regret yakakurisa. And if everybody prayed Munhu wese dei kuri kunzi and anamata, magically then ipo kurikidza nemagic the right person got voted in, ari correct obva avhoterwa. that's magic. Inova magic. That brings the highest Ndo happiness. zvinoudza mufaro mukurusa. Now I know that many people here have recently Ndinoziva voted, kuti vanhu vakawanda pano vakavhota manje manje. and several of you did strategic voting Vazhinji venyu vakaita kuvhota kune strategy mukati. because you believe the end justifies the Nekuti means, munotenda kuti magumo anojustifya. and somehow you morally justify Ende it, munozvijustifya mumamoral menyu Which is nedzimwe fine. nzira zvinova zvakanaka. but if you compare the outcome of strategic Asi voting ukakompeya mubayiro wekuvhota kuri strategic compared to honest voting, tichikompeya nekuvhota kuri honest, which means voting according to principle, zvoreva kuti kuvhota maererano neprinciple, strategic voting always
produces more sadness or more regret than honest voting. Strategic voting inowanzokuzoproducer ma-sadness yakawanda than honest voting. So the thing that you think that you can, that will bring you happiness, ends up bringing you sadness. Chaunenge uchifunga kuti chichakuunzira mufaro chinopedzisira chakukuunzira marwadzo. I bring up this Nyaya iyi subject ndinoiunza because I think many of us think voting is just like walking in the dark. nekuti vanhu vakawanda ndofunga kuti vanongofunga kuti kuvhota kungofamba makatibikirwa nerima It's just random. unoitawo zvinhu zviri random. But there is a lot of mathematical science Asi behind pane this, sainzi nemaths dzakawanda dziri mumashure mazvo. and there has been so much research Pane done research yakawanda yakaitika that we know yatinoziva which type of voting system brings the greatest satisfaction and which brings the voting least. system ipi inounza satisfaction yakawanda ende ndeipi inounza ishoma. And in nearly every country that you can Munyika imagine, almost dzese dzaunogona kufunga including France, sanganisira France, the current voting voting system system iripo produces regret, inoproducer regret. and there are much better voting Pane systems. mavoting systems mamwe akawanda ari nani. So the question Saka is mubvunzo ndewekuti that you need to ask waunofanira yourself, kuzvibvunza imimi, why do intelligent people running intelligent countries vanhu vari intelligent vari kurana nyika dziri intelligent have electoral sei systems vaine masystem ekusarudza that they know will produce more regret, avanoziva anoproducer regret yakati and they wandei. could already implement much fairer systems, but they don't. Vanokwanisa kutoimplementa masystem ari fair asi havamaimplementi. You Imi don't, hamuzviiti because this is government of the people, by the people, for the nekuti iyi people. hurumende yevanhu yakagadzirwa nevanhu ichigadzirirwa vanhu. Last question, then we'll close. Mubvunzo wekupedzesera. So I'm asking myself this question: shall we go to vote on Sabbath? Saka ndikuzvibvunza mubvunzo wekuti toenda here kunovhota musi weSabata. So keeping in my mind that we have to give to Caesar what is belong to him, so we have to vote. Ndichichengeta mupfungwa kuti tinofanira kudzosera kuna Caesar zvaCaesar. So and to God, give to God what is belong to God, and we continue to observe to worship the Sabbath, tichidzosera kuna Mwari. to Was keep that- the Sabbath. Was that a question or was that just your Iyi position? mubvunzo here kana kuti ndo position yako? So now it's a Aiwa question. mubvunzo. Vote. So my question is: I understand. shall we go I to understood. vote on Sabbath? 2 years ago, when I first brought this Makore maviri subject, pandakatanga kuunza nyaya iyi, I said there are two types of vote. ndakati pane mavhoti maviri. We'll simply call them Mavhoti. important ones and unimportant ones. Mavhoti akakosha nemamwe asina kukosha. Unimportant Mavhoti votes, asina kukosha you can do what you kunoita want. zvaunoda. Vote or don't Kuti vote, it's up wovhota to here you. kana kuti worega zviri kwauri. Important votes, it's a religious duty. Mavhoti akakosha ijuti rako You are required to rechitendero. vote. Unorikwayiwa kuvhota. Not defining what important and unimportant is Hatisi now. kudefina kuti zvakakosha nezvisina izvezvi ndezvipi. If you come to the conclusion that it's a religious duty to Kana vote, uchiuya paconclusion yekuti religious duty yako kuvhota, and in your country they vote on Sabbath, nyika yako vachivhota musi weSabata, I believe you should ndotenda vote, kuti unofanira kuvhota. which is, I think, the same conclusion Inova you've come to. conclusion yakafanana yawasvika pairi. Amen. Amen. I want to thank Ndoda everybody. kutenda munhu wese.
Had a wonderful time Tava today. nenguva yakanaka musi waranhasi. I had a really wonderful Tava time. nenguva yakanaka. J'ai vraiment dépassé le temps. The convocation we had earlier in the week was a blessing. Kusangana La kwatakaita convocation que nous avons eue était vraiment une bonne bénédiction. And I, on behalf of Into Eden, hope to come back again soon to meet you all again. Et donc, de la part d'Eve, eh ben, on va se retrouver bientôt. In the meantime, Nguva ino Mais en attendant, before we meet, tisati avant que tasangana, nous nous rencontrions, the US elections will have happened, les maelection élections ekuamerica américaines anenge auront aitiwa. and lieu. I guess I, like yourselves, Ndofunga Et je kuti pense ini que moi, semi tout comme vous, expect prophecy to have been fulfilled before we meet again in person. tinotarisira nous, profesi kuti nous, tiyazatikiswa nous, tisati nous, tasangana. non, nous attendons à ce que la in prophétie person. soit accomplie avant que nous nous retrouvions ensemble de nouveau. Let's pray. Namate. Alors prions. Holy God, we thank Mwari you vatsvene Dieu saint, nous te tinokutendai remercions that we have the privilege kuti que nous tine avons le mukana privilège of questioning ourselves, de wokuzvibvunzurudza nous isu interroger pachezvedu, nous-mêmes, questioning your messengers, interroger ton message, questioning one another, kuzvibvunza nous pakati questionner les uns les autres, and more importantly, questioning you. zvakare et le plus chakakosha important, kukubvunzai nous imi te poser des questions. As we try to understand ourselves, Alors que nous essayons de nous comprendre nous-mêmes, as we try to learn who you are, kudzidza alors que kuti muri ani nous essayons de comprendre qui tu es, help us to ask careful questions. aide-nous à tidetsereiwo poser des kubvunza questions mibvunzo iri prudentes. careful. Help us to be careful how we think and what we say. Tidetsereiwo Aide-nous kuve à être careful prudents nezvo sur ce que nous zvatinofunga pensons, sur ce que nous nezvatinotaura. disons. As we consider the subject of voting that you have given us the privilege of experiencing, Alors que tu nous as donné le sujet du vote, tu nous as donné le privilège de l'expérimenter, may each of us take this obligation que chacun d'entre nous prenions cette obligation with the same seriousness avec le même sérieux, as we execute our other religious duties. Alors, avec le même sérieux avec lequel nous exécutons nos autres devoirs religieux. In Jesus' name, Au nom amen. de Jésus. Amen.